Boa noite, pessoal. Meu nome é wilkeraugusto. Essa é mais uma MXP Live. Sejam todos bem-vindos. Good evening, everyone. I'm wilkeraugusto. This is one more MXP Live. Welcome. Essa live está sendo transmitida pelos nossos canais do YouTube, Facebook. Vão lá, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. This live is being transmitted by our channels on YouTube and Facebook. Feel free to like, share, and subscribe in our channels. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a questão do drum major e o quão isso é importante nas bandas tradicionais do Brasil. So today we will talk about the traditional drum major and his role in the marching band, school marching band. Então, para falar desses temas, eu gostaria de convidar um colega meu aqui da Califórnia. So to start, I would like to invite a friend of mine, JP MORA. Welcome, JP. Hi, Wilker. Thanks for having me. Yes, good talk with you, man. So to start, I would like to let you be free to talk wherever you want, but I would like to ask you to start to talk about your history in a school. It's a kind of music program in California, Southern California. Okay. Well, as a drum major, especially living in Southern California, the experience is very enriching because there's so many opportunities to learn different things out of being a drum major, especially here. I know that different parts of the United States, or I'm not really sure how it works internationally speaking, but we tend to have more opportunities for drum majors here because of the rich history in parades. Yeah. Então, ele falou que para ele aqui na parte sul da Califórnia, se existe uma oportunidade melhor, se existe mais oportunidades para drum major do que em outras partes. Ele sabe que existe em outras partes dos Estados Unidos, tem também essa questão do drum major tradicional, mas aqui no sul da Califórnia é um movimento bem mais forte. Yeah, so basically here, I think drum majors have a big opportunity in actually competing in their skills as drum majors. I know in other parts of the country, just the role of the drum major is just to lead the band, and that's about it. But here, we actually get the opportunity to compete not only in showing our leadership skills, which is of course fundamental for any drum major, but we also get to show off spinning skills with our equipment, whether it be a military baton or a mace, which is actually what I use and what I have experience with. Então ele falou que aqui na Califórnia o drum major ele não tem só a questão de direcionar a banda, mas ele também tem a questão de competição individual. E claro que na banda ele vai ter o papel dele como líder, de liderança, que a gente já falou em outra live aí, com outro JP. E ele tem esse poder, mas também na competição dele, individual, do drum major, ele tem a possibilidade de ser avaliado na técnica do bastão militar, né, que é Mace, e na questão de como manusear e como fazer lançamentos com esse bastão. Yeah, so basically, of course, knowing the leadership skills is fundamental, but at least from where I'm from, I went to Glendora High School here in Southern California, and if you actually want to be in the position of the drum major and actually lead the entire band, that's something that normally people who are of third or fourth year in high school, that's their responsibility if they get chosen by the band director. But before that, it's not just that we start training to be drum major that year. I know a lot of schools that don't have that much experience with their drum major program tend to do that, where they just choose the person that has the best leadership skills and then put them in a position, and they have to learn what's required of them from there. Então ele falou que geralmente na escola que ele veio, que aí estou falando um pouco, a escola que o JP ele foi drum major, a escola que eu trabalhei nos últimos 2 anos. No tempo que ele era drum major eu não estava lá, mas aí depois eu comecei a trabalhar. E o que acontece, eles se preparam durante 4 anos, existe uma preparação durante os 4 anos de
ensino, como se fosse ensino médio no Brasil, só que aqui o ensino médio são 4 anos, e eles, durante essa preparação, eles vão, geralmente, ele só chega a ser o drum major líder no último ano, e isso é uma escolha que vai ter uma audição para isso, mas a escolha é feita pelo regente, o diretor da banda, que ele vai fazer essa escolha. All right, so talk about your start. You said like you start. You told me before that you start to training your drum major skills in your first year of high school, right? So Yeah. can you tell us, it's like in your first year of high school, what did you learn? Because I know there's a lot to learn, but normally like step by step, what was your first step of learning of your first year of training? Yeah, it's a good question because it really allows me to go into the process of how I was essentially forced to grow as in my people skills more than anything, going from my freshman year into my senior year, because essentially my freshman year was pretty much all just technique. So it was all learning from whoever was the head drum major, the person in their fourth year who was in charge of the band at that time. They were in charge of teaching all the people that were of the first year of high school. So from there, I learned from them in a group setting, and we just learned all the basics. And I continued to take private lessons. And by the time that it was my second or third year at Glendora, I was doing pretty well technique wise. I was pretty advanced technique wise. But that turned out to not be enough, and I'll explain after Wilker gets that part. But in your first year as a drum major, so did you compete or just like training? Oh, yeah, we actually competed, and I don't know how far we'd like to go into this, but when we compete, if they're not the actual drum major of the band, we can't compete with the band behind us. So this is where the individual competition comes into place. So around, let's say, January to May, that's around the time where the drum majors have had the fall semester, because in the United States we have school from September to December. So around that time, all the drum majors are just training for fundamentals and everything. And our season starts for individual competitions in the spring, in January. And it's from there that we go out to organizations and compete with other schools who have individual drum majors coming as well. And that sort of developed a huge community here in Southern California. Okay, we'll be talking about competition later. Yeah. Okay. Eu perguntei para ele, ele falou que eles começam a estudar, a treinar a parte de drum major no primeiro ano da high school. Eu perguntei para ele o que era que ele trabalhava no primeiro ano. E ele falou que geralmente o que acontece é que o drum major principal da banda, que geralmente está no último ano dele da escola, é a pessoa que vai estar ensinando os iniciantes, e eles é um ano totalmente voltado para a questão da básica do drum major, a questão da, I believe, just like the basic of the Mace movement and the base of command as well, right? Yeah. Então, é basicamente o básico de como manusear o bastão, a massa, e também o básico de comando. Aí eu perguntei para ele depois sobre se no primeiro ano dele ele competia. Ele falou que você compete individualmente. Você não compete com a banda. Você não vai competir no desfile com a banda. Você compete individualmente, que é uma coisa que tem aqui nessa parte da Califórnia, na parte sul da Califórnia, que tem essa competição só de drum major, né? Que tem aí, depois eu vou perguntar para ele que tem várias opções de drum major. All right. So you said you had a lot of pushing because you put in yourself that I wanna arrive here. It's kind of your goal. But how you organize this in 4 years? There is kind of a school organization for 4 years, or just like you as a person, you can say, okay, I want to work this in my first year,
days in my second year? How did you organize that? So really, I guess you can split into the first 2 years and the last 2 years. First 2 years are pretty much all devoted to just developing my technique and my control of the commands, at least because of course any school has different commands, which is very important. So you have to respect whatever your band director decides the commands are going to be, and then make that your job as the drum major is to make that as authoritative as you can to the band so that they understand uh, what every single command means. And of course, you can't make up your own commands. You have to, most important thing is to listen to your band director and then go with that. So first 2 years were devoted to that. Now going into the third year, there's two positions, at least at my school. It's the head drum major and the assistant drum major. And it is tradition that whoever is the head drum major is normally a senior, someone in their fourth year, and the assistant drum major is someone in their third year. So when I was in my second year, getting ready to go my third year, I was expecting to receive the assistant drum major position because normally it is a fourth year student and a third year student. And the reason being is because this third year student who's assistant is essentially this year is used for them to really prepare to lead their peers, to lead the people that are in their group. So it wasn't until my second year when I actually didn't receive the position that it hit me like a brick wall, and I was like, oh, I have to understand what's going on here. Why I didn't receive the position? They ended up making it 2 fourth-year drum majors, so they both would have left, and both positions would have been filled the next year. And I realized that unfortunately, this is probably my best advice for anyone out there that wants to pursue being a drum major and developing their leadership. The best, you cannot be the best with just technique. That's like if I were to say anything, take anything from this video, is like technique is not everything. And I learned that the hard way, especially from not receiving this position right away. That's what was essentially an eye-opener for me. And that's what left me to treat my last 2 years as developing my skills as a leader. That was the most important thing for the last 2 years. It wasn't continue my technique. Of course, the technique was still there, but the last 2 years, most important thing was developing my leadership skills, and that means developing my people skills. Very important. Então, o que ele falou que, assim, vou tentar resumir o que ele falou. Aqui na escola que ele participou, que é a escola que eu trabalhei, eles começam a estudar no primeiro ano, e que o drum major principal, ele é aquela pessoa que está se formando, é o que está se graduando, que a gente chama aqui de senior, o senior student. Então, é o último ano dele. Então, o que acontece é que o assistant drum major tem que estar no penúltimo ano dele de escola, porque esse penúltimo ano dele na escola, ele vai ser assistente, então ele vai ter que se preparar para assumir, basicamente, já é uma coisa que já é certa, de passar de assistente para principal drum major. Mas aí, o que ele falou assim, e ele, durante o primeiro ano dele, ele trabalhou muito a questão de técnica, primeiro e segundo ano, muito dele a questão de técnica, e o que aconteceu é que quando ele foi para o terceiro ano dele, ele percebeu que a técnica não era tudo, né? E foi que ele falou assim, desse vídeo que vocês têm que pegar de mais importante é que a técnica não é tudo, a técnica de manuseio do baixão não é tudo, a liderança. E essa, sim, é a coisa mais importante. E ele teve um ano que ele teve que desenvolver a questão dele, do papel dele como um líder dentro da escola, para que ele pudesse estar preparado para assumir a posição como principal drum major. Right? Talk about leadership. That's a really important point. Yeah. So you as a drum major, if you can create a list of the things that a leader need to have in a high school, because it is important to say that drum major is only during your school time. If you graduate school, you cannot come back and be a drum major in your high school, right? Yeah. So if you can create a list, what's the thing that is important to be a leader? Let's not talk about the technique of the mace. Let's talk about leadership. What's in your opinion? What's the important point to be a leader?
Okay, I'll go ahead and state one point, and you can translate so we can just go through. Okay. But I think first thing is probably having the goal in mind. Always have the goal in mind. And the reason why I say that is because, of course, the band director sets us, say, okay, today this is the goal. We have to get this X, Y, and Z done, and that's what's going to happen today, and that's what we're going to fulfill. And of course, being in the leadership position from a student perspective, the drum major, of course, has to follow that. However, a lot of times the drum major, has enough experience with leadership and with the marching band itself after 4 years that they decide, okay, well, I understand that is the goal, but we can also do this. That would make this better, or we can do that and maybe save time with this. But in reality, that's not what your job is. Your job is just to relay what the band director is instructing for the band, and you're the voice for him essentially, because of course you have to project and be authoritative in that manner so that the band director doesn't have to do that. If you start letting go of the goal, then there's just this disorganization really, and it makes your credibility as a leader a little bit diminished, just because people get a little bit confused with what exactly you're asking of them. Então, o que ele falou sobre, assim, eu pedi para ele, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do drum major como um líder, e ele falou que eu pedi para ele criar como fosse uma lista, uma relação de tópicos que são importantes para que o drum major, o MOR, como se chama no Brasil, ele entenda essa função. E é importante falar que é uma coisa daqui dos Estados Unidos que você só participa da banda quando você está na sua idade escolar. Então, eles terminam o ensino médio aqui na mesma faixa etária do Brasil, por volta dos 16, 17 anos. Então, isso é um outro fator. E o primeiro fator que ele falou que é você precisa ter em mente os objetivos. Qual é o objetivo? Que é o maestro, o diretor da banda vai lhe dar um objetivo, essa é a meta de hoje, do ensaio de hoje. A gente precisa trabalhar esse tópico. Mas é que você pode pensar, mas a gente pode fazer isso, a gente pode acrescentar aquilo, e é importante que existe uma questão de que a sua voz é a voz do diretor da banda. E o que você fala tem que estar relacionado com o que ele falou. Porque você vai ser aquilo que a gente falou em outras lives. O Mo, ele vai ser a voz do diretor, de uma forma, ele vai transferir essa informação para o restante do grupo. Então, assim, é importante saber que os goals, que os objetivos, eles têm que ser atingidos, mas que tem que existir um respeito e essa questão da figura do diretor da banda. Yeah. The next thing I'd probably say is the most important thing is to make sure you have the respect of the people around you. And that's important because I'm not saying, you have to have everyone like you. That's not the goal. That's not your job. Your job is to get the job done, essentially. And so with that, in order to do that successfully, you do need the respect of everyone around you. And the best way to do that, I think, is leading by example. And essentially, you have to make sure that you are showing what you're asking of the students, or else it's going to be really hard for people to follow you. Então, outra coisa que ele falou aqui é a questão do respeito das pessoas que estão ao seu redor. Que o que ele falou basicamente é que esse respeito tem que ser conquistado através do exemplo. O seu exemplo, você, uma pessoa exemplar, que tem uma boa postura como músico, então as pessoas vão lhe respeitar pelo que você é, não pelo que você impõe. It's not all about respect you just from what you say, but it's more about your example, right? Mm-hmm. Your Yep. example as a member before you be a drum major. What did you build? I think it's important to understand that. What did you build? Like, what did you build during your time as a member, right? Mm-hmm. So it's kind of crazy. People can look to your past and say, "All right, I really respect this person because he was a good member." Yeah.
Yeah, it's essentially the type of person that stands by their word, that says what they believe in and then acts out on that, and there's no wavering in their way to actually express themselves that way. It's very direct. There's no how would I say? There's no discrepancy. Então, o que ele falou que o que eu comentei com ele, foi o que eu já tinha falado para vocês, que é tipo, não é somente o que ele fala, não é somente o comando, mas é respeito pela pessoa e pelo o que a pessoa construiu durante os 3 anos. Mas se você pensa que ele vai ser o drum major só no último ano dele, mas os outros 3 anos, o que ele construiu como membro dentro da banda, vai contribuir para que os outros membros tenham respeito por isso. E, e ele falou que, tipo assim, o comando não pode ter discrepância sobre vários comandos, não pode ter oscilações. Tem que ser algo firme, tem que ser algo que tem que estar sincronizado. I think you need to be connected with the band director. Yeah. Ideally, there's a really connection between the band director and the drum major. So that way you can spread the the, the announcements, the commands, whatever you need to do, right? Yeah, and that's hard because sometimes we as drum majors can have our own opinion on what we think is best for the band, and that might not necessarily be the same as what the band director is saying. But nevertheless, we can't have confusion. That's the most important thing. Então, ele falou que como drum major, muitas vezes ele tem opinião diferente da diretor da banda, mas aí ele não pode ultrapassar isso aí, porque o comando é só um e tem que existir, tem que estar alinhado, tem que estar conectado. All right. So you said the first one was about the goal. You need to have a goal, and the second one was Is about have the respect the of your respect. members. Yeah. Okay. So do you have another one? And if I were to say a last one, it'd probably be patience. Patience is key. And I guess this goes with anything. You know, if you're someone who wants to be a drum major and you play an instrument, treat it like your instrument. Treat everything in the way that there's a process. You're not gonna, play a virtuosic player overnight. Everything has a process, and that's something you have to understand as well, especially when you're dealing with a large group of people. E o que ele falou que o terceiro ponto, que para ele talvez seja o último, que é a questão de ter paciência, né? E você tem que tratar os demais como entender como se fosse um músico. Você não vai se tornar um virtuoso da noite para o dia. E então é necessário ter essa paciência. When you talk about patience, just like patience with yourself, your skills as a drum major, was like also patience with everyone around you. I think a little bit of both, but more about with everyone around you. I think you just have to. You have to. I know it sounds a little bad, but you have to have high hopes with low expectations. That's probably the most important thing to have for good patience. Então, ele falou que é importante ter um pouco de assim, paciência com ele próprio na questão do desenvolvimento da técnica dele, mas o que mais importante é ter paciência com as pessoas que estão ao redor, né? Porque é como você vai, uma coisa que se comenta às vezes quando você faz prática de conjunto, que você vai nivelar o seu grupo pelo nível, por aquele que está mais baixo. Eu vou confirmar com ele. It's kind of you want to like rate a group, but it's not, you cannot rate a group by the top, you need to rate a group by the bottom, right? Yeah, definitely. Exatamente isso. Você não vai poder, você tem que ter paciência com o seu grupo, não querer que todos tenham a mesma velocidade, a virtuosidade musical, igual a uma pessoa que já toca há 4 anos. Você tem que entender que cada pessoa tem seu nível, e assim, o que eu falei com ele é tipo, confirmei com ele, você tem que nivelar, tem que ter sua paciência baseada por aqueles que estão por mais pelos de baixo, né, que estão começando. It's really important to understand that everyone has your own speed to learn. Even Yeah. like during the marching process, the parade competition. So we know, you know, because you're a member. I know because of working in high school, and
we can see that some kids that have struggled in the beginning of like as a freshman year, but then in the second year, third year, they can like grow so fast, right? And I think that in order to actually see that happening, it's entirely on how much the people around them believe in them. And, I liked your comment about it's like you have to build from the bottom. I think the most important thing to understand is like the group is only as good as its worst players. So you have to that again builds off of building from the bottom and supporting people in that way. Então, o que ele falou basicamente assim, você tem que construir pelo de baixo por eles, que muitas vezes eles são o que ele falou aqui como deixa eu ver como ele falou, como são aqueles que são, vamos dizer assim, mais ignorados. Mas se você quer que sua banda cresça, é importante que você pense que se sua base cresce, se eles crescem, sua banda vai crescer também. It's like, I forgot the word that you said for the beginner students, for the freshmen. You said, I forgot the word. It was a really nice word. Well, I just said the phrase, the group that you have is only as good as the worst players. Yeah. I don't know if worst players is the best word for a freshman, but which is not always the case. But you always have to keep them in mind and never give up on anyone because everyone has the ability. It's you have to have the people around you to help you find how to do that. Find your own path. Lembrei agora que eu fiz um comentário com ele que às vezes fiz um comentário antes e que às vezes quando o aluno entra no primeiro ano dele, ele vai ter muita dificuldade de aprender todo o processo, que é uma mudança grande quando você sai de middle school to high school. E muitas vezes essas pessoas são renegadas, né? E ele falou assim, mais uma vez, ele até falou assim, são os piores alunos, mas é através deles que você vai construir a sua banda, né? Então é necessário ter essa paciência com isso aí. All right, so sounds really great. So let's talk more. Let's see if we have any questions about for now. So I think we have some questions already for you. Okay. José Dantas Moura. O que é julgado numa competição durante o deslocamento dele? So he wants to know what the judge is looking for when you start to move your first step. We call the first step in the competition. During the competition, what's the judge looking for? It's like maybe a command or your whistle. I don't know. So actually, here at least speaking in Southern California rules, it can be applied to anywhere as well. But we have an exhibition in the beginning of the routine. So we give a whistle command for everyone to be in attention, and then we do a routine called the opener, which we exhibit big movements because the judges are so far away, so they have to be able to see that. Então, ele falou que geralmente o que ele vai falar nessa questão do regulamento daqui do sul da Califórnia, que geralmente eles usam o apito e o bastão, e que ele usa o apito com a questão de ter a atenção de todo mundo, e que aí ele faz uma questão que é uma exibição livre, que ele faz com movimentos maiores, mais abertos, e que é para chamar a atenção dos jurados, que eles vão estar um pouco distantes. E então esse é basicamente o início da rotina, que chama de rotina. Então ele tem esse momento de exibição. It's like your exhibition time, your time to show off. Yeah. Time to show off and show all your technique with the mace before we start to move, right? Mm-hmm. Yeah. So with this, there are rules to this opener because sure it is to show off. At the same time, the drum major isn't the most important person in the band. The band altogether, the whole organization is the most important thing. So there is a time limit on this opener. This is about 30 seconds. And what that measures is 30 seconds from the attention whistle to the moment that the band steps off, the first step of the whole band. So you have to make sure that you as a drum major are not taking so much time with your routine and get the band moving in those 30 seconds. Então, o que ele falou que é bem importante, que ele falou bem passo a passo. Antes do primeiro passo do deslocamento da banda,
Ele falou que é o que ele chama de abertura. Então, você tem você usa o apito, que é para chamar a atenção, e até o deslocamento você tem 30 segundos. Então, sua exibição não pode passar de 30 segundos. E uma coisa que ele falou que é bem importante é que o drum major ele não é mais importante do que todo mundo. O mais importante é a banda, o conjunto. Ele faz o drum major é parte disso aí. Então, pensando na questão do deslocamento, acho que para responder isso aí, para a gente passar para a próxima, eles usam o apito, eles têm 30 segundos de exibição de técnica, que eu falei que é show off, como assim, você vai mostrar toda a sua técnica, mas não pode passar 30 segundos até o primeiro passo da banda. It's also, yeah, it's important to know because I'm not spinning for 30 seconds because there's a process for calling the band to attention, spinning, and then giving the commands for the drum line to start the band going. So in reality, my routine is about 20 seconds after I give the attention command. So I have to leave enough time for all the stuff, the preparatory stuff for the first step to happen accordingly. Então, só o que ele falou que é 30 segundos até o primeiro passo, então ele não pode fazer a exibição dele, que não é só arremessar o bastão por 30 segundos. Ele tem que pensar que ele tem que dar tempo de usar o apito, e geralmente ele diz que gasta 20 segundos, porque tem o tempo da percussão, da preparação para o primeiro passo. Let's go to the next question. O Gilson Kinderman, qual seria a linha original country de referência fundamental na maioria dos drum majors das marching bands conhecidas por ele? So Gilderman asked if there's like online, it's like a reference, it's a country reference for the fundamentals. Use it for the majority of the drum majors that you know. Like where we can, what country we can reference? Yeah, what's the country that you take the reference? Okay, so at least with my school, it's a little bit of a hybrid. There's a little bit of a mix of two because we have influences from American style of spinning, American style of drum majoring, and Scottish style of drum majoring. And you can either one is fine by themselves, so you can learn either one. I believe the Scottish style of drum majoring is very, it's very built on rudiments and fundamentals, which I love. I really enjoy that about their culture. Então, o que ele falou que existe uma mistura entre a questão de arremessar o bastão, que é uma coisa mais americana, e a questão de liderança, que é uma coisa mais escocesa. Então, assim, quando se pensa na questão da liderança, ele falou até assim que ele prefere mais essa linha que vem da Escócia, dessa questão da tradição dos monges escoceses. Mas aí ele fala que hoje existe uma mistura assim um pouco da questão da Escócia com a questão de arremessar o bastão, que é uma coisa mais americana. Let's see if we have another question. José Dantas Moura. O drum major tem que ter algum entendimento de teoria musical para o trabalho de condução da banda. So he asked if it's the drum major need to know about music theory to conduct the band. Well, at least if I'm looking into the audition process for being a drum major, a part of it is being able to conduct. But it's not just conducting. Of course, you have to have the technique of being able to conduct patterns and cues and everything, and be able to lead the band like that. The most important thing that this part of the audition adjudicates is your ability to run a rehearsal. So knowing music theory would probably be important in order to explain things. Então, ele falou que saber de teoria musical é importante porque você não é somente saber os padrões de regência, mas aí você vai ter que ter a habilidade de liderar a banda durante o ensaio. Então, na opinião dele, é sim necessário ter conhecimento teórico, ter conhecimento de técnica musical. Let's see if we have one more question before we go to the next topic. Gilson Kinderman. Podemos utilizar como referência de informações dos manuais do DMA. So he asked if it's possible to use the DMA manuals as a reference
I'm not really sure what DMA, what he means by DMA. Gilson Tilleman, você poderia dar o significado da sigla DMA para o JP? One of our organizations during the second semester was called WDMA, World Drum Majors Association. That was one of our individual competitions. Ele falou que o treinamento que tem é o World, say again? World Drum Majors Association. É a Associação Mundial dos Drum Majors, que é o que acontece na segunda etapa, na segunda temporada aqui das escolas. I don't know if you have explanation for him. I think I don't want to guess. I'm kind of want to wait and explain. So let's kind of jump to the next topic. I want to talk with you about the audition process. Mm-hmm. I know the process, but I want you to say how that works. Because when you start the audition process, and can you explain step by step of the audition process? So that part that I just mentioned about knowing music theory and being important is just a third, a one part out of 3 parts of the audition, where you're able to conduct a rehearsal and for let's say about 10 minutes, and people that are auditioning for the drum major position get the opportunity to take 10 minutes out of a rehearsal to rehearse the band. That's one part of the audition. Então ele falou que o processo de audição de drum major, ele fala que um terço disso aí é necessário ter base de conhecimento musical, conhecimento teórico musical. Você vai liderar um ensaio por 10 minutos. And during these 10 minutes, you're going to be observed the band director and some of the teachers, right? Yeah. So you just have to pick a section. Let's say, okay, today, hello everyone. Let's get out this piece of music, and then we're going to work on these 8 measures or these 16 measures or this phrase. And the band director is watching, making sure to see how efficient you take up the time of 10 minutes. How much you get done in 10 minutes is essentially what he's looking for. Então, aqui ele falou que eu perguntei para ele que tem o diretor da banda e mais alguns professores vão estar observando e fazendo. A gente tem uma planilha que a gente faz os comentários e que os fatores que a gente basicamente olha durante essa audição de drum major é a liderança e a eficiência dele durante os 10 minutos que ele tem. Então, como ele utiliza esses 10 minutos, se ele é preciso no que ele está falando, se ele é... Isso é um comentário meu. This is my personal comment about the audition process, because I did it at Glendora High School. I was helping Mr. Schwartz, and I don't know if Mr. Schwartz is watching. I would like to say hello, my friend Scott Schwartz. It's a really good friend, and I really miss work with that guy. He's a really good teacher. Yep. Eu falei para ele que é uma questão de comentário assim que eu estou acrescentando, porque eu estava nos últimos 2 anos que a gente fez audição na Glendora High School e que a gente olha durante essa parte da audição, que é o ensaio, é saber a liderança do drum major, saber se ele vai ter 10 minutos, o que é que ele vai trabalhar nesses 10 minutos, se ele é claro no que ele está, onde ele quer ensaiar, o que é que ele quer ensaiar, e se tem sentido ele ensaiar aquilo. All right, so you have the rehearsal audition. What's the second step for the audition? The second step is the actual spinning portion, which is where you show off your technique. So here, I don't know, I think in the preview for this this talk here that we're having, you showed one of my runs for this organization called DMSC, Drum Majors of Southern California. That format of technique or the competition is what we have to show Mr. Schwartz, where we just march in a straight line and act as if we had the band behind us and do all the commands and everything, and salute the flag and whatever you have to do if you're in an actual situation of marching. Então, o que ele falou que a segunda etapa do processo de audição é quando ele vai realmente marchar e exibir a técnica dele de comando no deslocamento da banda e de manuseio da massa. E
não sei se algum de vocês viram no vídeo que a gente mostrou, uma parte do vídeo, é como se ele vai marchar em linha reta e como se tivesse a banda por trás dele, que ele tem que direcionar essa banda. Então, ele vai fazer essa exibição que vai ser avaliada pelo diretor da banda, assistente, e se tiver mais algum professor que o diretor da banda acha importante. Right, what's the next step? The last step is an actual interview with the higher ups of the band. So, an interview with the band director and the pageantry or the color guard director in the room, just you three. And in there, they ask you questions like, why do you think you're fit for this position? What can you bring to the table with your abilities and your personality? What do you think the band needs to in order to get better? Questions like that. It's almost a job interview. Yeah, pretty much, yeah. Então, a entrevista é basicamente como se fosse uma entrevista de emprego. Então, vai estar o diretor da banda, vai estar o diretor de coreografia e assistente, e eles vão fazer perguntas do tipo, em que é que você pode ajudar a banda? Por que é que você acha que você é a pessoa certa para ocupar essa posição? Quais são os pontos que você pode, quais são as suas características pessoais que você pode trazer para ajudar o grupo? Então, essas são perguntas que geralmente a gente faz. É o último processo é o último nível do processo de audição. Então, ele passou pelo processo de reger a banda, ele passou pelo processo de marchar e fazer o manuseio da massa, de mostrar que ele tem comando da banda. Depois a gente vai avaliar ele, né, pelo processo de liderança. Então, esses são os três aspectos que são avaliados. And after that, we announce the drum major for the year, right? Mm-hmm. All right. So let's see if we have any questions about the audition process. Gilson Kinderman, existe fundamento de ordem unida marcial utilizado pelos drum majors? Qual a origem? So he asked if there's kind of fundamentals of the marching style used by the drum majors, and where this came from. So it's kind of a tough question for me to answer because I come from a Scottish tradition of marching, at least for the drum majors. The American tradition is a little different. It's a little bit more regimented, a little bit more straight, while the Scottish one is supposed to have a little bit more of a loose feel to it. I don't think there's necessarily a manual that tells you exactly that this is it, and that's said and done, this is exactly what it is, but it really depends on the organization that you're a part of, what their traditions are. It's kind of, there's not like one only way to do this. Yeah, exactly. But you need to have some fundamentals. Why use this? What's your base? What kind of, I use this because it's, like you said, this is this kind of Scottish style. Mm-hmm. This is kind of American style, right? Even when it comes to technique, we tend to have different styles between Scottish and American, and at that point, neither one is wrong or right. It just comes to your own personal preference. So this topic can be a little vague, I think. You have to sort of choose what your preferences are. Então, ele falou que esse tópico é algo meio vago, assim, e é meio difícil de comentar, porque não tem um manual que diga que esse é o certo. Algo que ele falou no início, que eu até acabei de esquecendo de traduzir, é que é importante respeitar as tradições da banda, o estilo da banda. Então, ele fala que existe o padrão americano, que é algo mais fala straight, que é como mais reto, mas aí tem o estilo escocês que te dá um pouco mais de liberdade, que não é tão conciso na questão, não precisa ser uma postura extremamente reta, dá um pouco mais de liberdade, mas o que ele falou, que é bem importante, é você precisa, não existe certo ou errado, que é necessário saber que o que você faz tem fundamento, tem razão para aquilo, não fazer só por fazer, tem que ter uma base, tem que ter um fundamento por trás daquilo que você está fazendo. Let's see if we have one more question. Gilson Kinderman. Quando ele se apresenta com movimentos de compasso quaternários, como no vídeo da chamada, ele utiliza, pois, em uma competição
ele utiliza, pois, em uma competição são mais complicados. Essa pergunta ficou muito clara. Vamos lá. He asked about your routine that you use. Like, it's talk something about the 4/4 measure. You have your 4/4 measure. So it's normally you use those, or you have more like complicated, more hard ones to do it. So if he's talking about the routine that was shown in the preview for this video, Yes. So for example, all those ones that I did are ones that I was talking about that routine, the opener, the exhibition in the beginning. All those movements, if you really analyze them, they're big movements and they're frontal, so that they can see the mace completely, and I'm moving around a lot, and that's because I'm so far away from the judges that I have to make big movements like that for them to see my technique. But one thing is that if you look at my uniform, I have a very big feather bonnet. So my movements are actually very restricted. There's only so much I can do with my routines. There are more complicated ones that I can try, but with the uniform it makes it a little tougher. Yeah. And also it's like, say that music is only in 4/4, it's kind of complicated because some of the march they are like 6/8 or 2/4. It's kind of, we don't see, I don't want to say we don't have in 4/4, but it's like it's not common. Normally the march like they are in 2/4, cut time, or 6/8, right? Okay. What's your opinion about that? That's my thought. I don't think march like in 4/4 bar. Honestly, I think the more thought you put into it, the more complicated it'll get for yourself. So, I mean, unless it gets into 3/4, that's a different story. But if you're still thinking about meters that are still, have the fundamental duple meter, which is a 6/8 is compound, but it's still, you can treat it like a 2/4, like a bouncy 2/4. It's all the same movement. 4/4, 2/4, 6/8, all the same movement. 3/4 would be a different story. I don't think that there would be a lot of marches where we would do that, though. I wouldn't treat it any differently. Então, eu acho que o que ele falou que se a pergunta foi sobre a questão da abertura, que é o que ele usa, ele tenta fazer de uma forma clara, mas ele falou que, tipo assim, ele tenta não pensar muito nessa questão de colocar muita informação, porque acaba se tornando algo mais complicado. Mas o que foi um comentário assim, a gente não tem muita marcha em compasso quaternário, como o rapaz comentou, mas geralmente as marchas são em 2/4, 6/8, ou talvez a gente chama aqui cut time, que é o 2/2, né? Mas ele fala até o 3, se for o caso, se tiver um 3 aí tudo bem, mas ele fala assim, a subdivisão, ou seja, o binário simples, o binário composto, é uma coisa que não vai influenciar. I think there is not too much like power to say that you are in 4, you count 4, 1, 2, 3, 4, or 1, 2. I think the question was like something related, like, are your movements based in like 4 counts or 2 counts? I think I get Oh, okay, got it. So that really, it's entirely dependent on your own taste. For example, in the video from the preview, I did all my movements to be very musical. Like if there was a big downbeat, I would throw it, toss it, if you can see that, and try to catch it on a downbeat. So the more and more I practice technique, the more I practice the musicality of my movements. That's not really, that's thinking a little bit more advanced movement. It's not really something that every drum major is required of. That's not what judges are really looking for. But it's not only 2, 4, or 4, 4. No. You create your own choreography based in the musicality. Yeah, and that's my own preference. You don't really have to necessarily do that. That's not part of the judging scale, but it does make you look better. And maybe the judges don't perceive exactly what is it about this drum major that makes him stand out from the others. But it's just something that's sort of beneath, subconsciously, it makes the whole presentation come together smoothly. Got it. Então, eu acho que eu consegui entender a sua pergunta agora, desculpa por isso. Eu acho que você estava pensando
talvez se ele constrói o manuseio dele do material em 4 tempos ou em 2 tempos. Ele fala que, basicamente, ele constrói de uma forma livre, ele tenta não criar essa ideia métrica, o manuseio dele é criado na questão de acordo com a música. E se ele tem um movimento, uma corda, alguma coisa, ele tenta lançar o bastão, mas ele tenta ter certeza que quando ele pega o bastão de volta, vai ser no downbeat, vai ser no primeiro tempo do compasso. Let's see if we have one more question before we talk about the competition. José Dantas Moro, o que ele leva em consideração na escolha da música da competição? He asked about the competition music. What's your big point when you decide which music you're gonna use for your competition? I think it's important to be clear. It's like your drum major competitions, not the band competition, because that has nothing to do with you. Yeah, that's true. Well, the season, to give a more simple answer, I don't really give it thought. It's more of me choosing a song that I'm going to be able to listen to over and over again for a span of 3 or 4 months. I'm not going to pick a song that I don't like right off the bat and then have to practice and rehearse with that over and over again if I don't enjoy it, right? I'm going to pick one that I think is a good tempo for marching. That's probably one technicality I'll think of. And one that I just enjoy the sound of. Ok. Então, eu comentei com ele que, assim, que foi só acrescentando a pergunta do Zé Dantas, que é a música que ele usa na competição de drum major, porque a música que ele utiliza na banda não tem nada a ver com ele, é algo que vai além ele não tem nenhuma influência nessa decisão, é algo que vem do diretor da banda. E ele falou que ele procura escolher uma música que ele primeiro tem um tempo bom para se deslocar, e segundo que seja uma música que ele goste, né? Então são esses princípios. É uma coisa que vai um comentário pessoal meu, assim, para o que eu tenho visto nos últimos anos no Brasil. As pessoas têm pensado na música, mas não têm pensado no tempo de deslocamento da banda, qual a velocidade que a banda tem. Então talvez seja uma coisa para a gente conversar assim depois sobre essa questão de tempo da música, né? All right, let's keep going. Let's talk about competition, right? Of course, we have been talking a little bit about, you said about your first routine, like whistle, 30 minutes maximum, exhibition, and first step. Yeah. Right? So my question for you right now is just like, after your first step, what's the idea? You need to be like in straight line? Do you need to move in front of the band? What's the rules during your moving, when you start to move from your first step until the flag salute? So each group, each band has a certain amount of steps that the drum major has to be away from the first rank of members, which is normally trombones, just because they have them in the first rank so that their slide doesn't hit the person in front of them. So for Glendora, we were actually measuring 12 steps away. And that's supposed to keep the overall look of the entire group, the entire marching band plus drum major, look a little, more organized. And so I have to essentially keep that distance the whole time. And that's probably a tough part. It's something I have to coordinate with the person in the middle of the front rank. Então ele falou que agora a gente está falando um pouco sobre a questão da competição, aí eu só revisei um pouco o que ele tinha falado, que é, você tem o uso do apito, então você tem 30 segundos até o seu primeiro passo. Né? 30 segundos que você vai fazer a exibição do bastão e a percussão vai marcar um compasso, geralmente o que se usa aqui é um compasso antes do primeiro passo. E ele falou que depois disso, aqui tem uma coisa que se chama a saudação da bandeira. Se vocês olharem nas competições de drum major, eles têm uma quantidade tem um espaço que, como se fosse assim, em frente ao pavilhão nacional, que eles têm que saudar a bandeira. Então, ele fala que geralmente, primeiro existe uma distância entre a corporação e ele, que ele tenta manter isso aí em média de 12 passos de diferença, porque geralmente, no caso ele falou específico de Glendora, que é a escola que ele veio, a gente tem os trombones na frente, então
Então, você tem que pensar na questão do espaço que o músico vai precisar para a questão de manusear o instrumento, a vara vai estar se deslocando. Ele tenta sempre manter esse deslocamento de 12 passos, essa distância, não deslocamento, esse espaço entre a banda e o mó de 12 passos. E ele tenta manter isso durante todo o percurso. You try to keep the same distance from the begin until the end of the competition, right? Yeah, the reason for this actually, and the way you can measure this for your own band, if anyone wants to reference this to find out how many steps they need to be away from their own band, it's actually, you look at the band, and let's say it's like a rectangle going back, and you actually find the middle spot. And so you measure from the front rank to the middle of the band, however many steps that is, that's the distance from the first rank to the drum major. So it depends on the size of the band. So the space between you and band can change as well? Yeah, depending on the amount of members. So it's half the size of the band. Okay, let's say it's a small group. We have like 5 lines. Let's say 5 lines. How many steps do you think you need to be in front of the band? Let's use an even number just so I can split it in half. If it was 6 lines, I would be however many steps 3 lines takes. 3 lines of people. Okay. So 3 lines of people, let's say that's 7 steps. That's 7 steps of me ahead of the first line of the band. So let's say you have 6 people in front of your band. So you count for this one until the middle one? No, so I'm thinking, let's say this is the band, right? And then you have multiple ranks behind them. Yes. If I look at it in a side view, however long the band is, if there's 6 ranks like this, then I take 3 ranks and I say, okay, how many steps does it take for me to complete between these 3 ranks? Let's say 7 or 8. So then from the front rank, I take 7 or 8. So now the distance is half of the band. Yeah. So that's how it looks a little bit more symmetrical. Gotcha. Então, ele falou que essa distância entre a banda e ele pode variar de acordo com o comprimento da banda. É isso que eu estava tentando clarificar com ele. É de acordo com o movimento da banda. Então, ele fala que se a banda tem, não colunas, mas linhas 6 colunas, foi um exemplo, ele conta pela metade da banda quantos passos ele vai dar nas 3 primeiras linhas. Então, a quantidade de passos nas 3 primeiras linhas vai ser a quantidade de espaço que ele vai dar entre a corporação e ele. This is a kind of 𝗟𝗡𝗡𝗏 thing, or just like your personal kind of rule thing? I think this is actually under the SCSBOA guidelines. Yeah. Então, é uma coisa que está dentro da regra da associação daqui do sul da Califórnia. É algo que está pré-estabelecido. All right. So let's talk about the salute, the flag salute. I saw during the competitions, normally the drum major, they come before the competition and they count how many steps they have from the flag until the first step, right? It's kind of thing that you need to count, right? Yes. And how many steps normally you need to salute the flag? So you get the flag in the middle, right? And there's a line on the street that's next to the flag to show the drum major where the middle of the salute should be. So the drum major is actually supposed to start saluting a little bit before the line and a little after, not directly passing the line. Once you hit the line and you start the salute there, it's too late. The general rule is you like to have 6 steps of saluting before the line and 6 steps of saluting after the line. So in total, 12 steps. I guess the only one that you can really measure correctly every single time is 6 steps after. 6 steps before getting it every single time is a little difficult because, your step size can change and it gets to be a little bit difficult to measure, especially with the routine before that. But does need to be like right in the middle, or just need to be just like a couple steps before of the line? What do you mean? Like the 6 steps before? Yeah, you said you need to have like, how many steps is kind of mandatory? You need to have like a salute. You need to be in that position, salute the flag. How many steps you need to? So ideally it's 12, 6 before the line and 6 after. Now,
like I said, every single time you compete, maybe your routine takes a little longer than expected. Maybe your step size is a little different. So even if you measure it before the competition, it can be different, right? So maybe sometimes people get 4 before the line and then 6 after, or 7 or 8 before the line and 6 after. The only one that you can control every time is the 6 after. But what counts is you need to have 6 steps after the line. Yes. If you can get 6 steps before, you're golden. It's like, wow, yes. But it's not required. If anything, that might, let's say, you have this drum major got 95 points and this one is 95 as well. It's a tie. What's going to break the tie? This guy did 6 before. Okay. It's one of those things. Então, o que eu perguntei para ele, que durante as competições, o que eu tenho visto é que alguns drum majors, eles chegam antes e eles contam, existe uma linha próximo à bandeira, próximo então os jurados, e muitos dos drum majors, realmente eles contam passo por passo da linha até o local de deslocamento, para saber o quanto eles vão fazer. Porque a questão de saudação da bandeira é um critério de desempate aqui. Então, tem a linha. Então, o importante é você ter 6 passos depois da linha. Mas você não pode saudar a bandeira exatamente na linha. Você tem que começar antes. E a ideia é que você consiga fazer 6 passos antes da linha e 6 passos depois da linha, né? Aí depois a gente pode disponibilizar um dos vídeos. Vocês podem ver várias competições e vocês vão ver que existe essa linha próxima, como se fosse a banca de jurados, onde vai estar a bandeira, que é onde justamente ele vai ser avaliado a questão da saudação dele na bandeira. So what's another criteria that the judge uses during the competition? You have your exhibition, you have your command of the band, you have the flag salute. Is there anything else that the judge look during the competition? Definitely how clear your beat pattern is. Oh, so if there's, if it's not clear, let's say if it's not directly count 1 and 3 of the beat, like 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. If they're not lining up, then there could be a problem, because then you're like, that's the whole purpose of the drum major, is to keep time for the band. Now, my question is there any difference between the first beat and the third beat? So you need to show the 1 is stronger than the 3. It's like 1 down and 1, 2, 2 up, 3 down again, right? So what's the difference between 1 and 3? You need to show that 1, 2, 3, 4, 1 again? No, it should just be pretty much consistent. Now, what they're looking for example, at least for, and I think this can apply for American, military baton, and mace for Scottish, but it has the equipment has to be at a 45-degree angle. That's the tradition. So if they see that it starts flattening out, that's a problem. If you're passing the judges from the side and they see that the tip of the mace or the baton is tipping out anyway, it's not directly straight, that's also a problem, because that's inclarity. It's a lack of clarity. Então, o que eu perguntei para ele, ele falou que existe um padrão, que é importante entender que o papel do drum major é manter o tempo da banda, e ele falou que é importante manter o padrão do tempo. Aí eu perguntei para ele se existia alguma diferença entre o 1 e o 3, porque se a gente pensa, talvez isso aí seja um complemento para uma questão que a gente teve anterior, é o 1, o 2, o 3, se existia alguma diferença entre o 1 e o 3, ele falou basicamente não. O que é importante é que esse movimento tem que estar numa linha de 45 graus. E que o baixão não pode estar mais, a ponta do baixão não pode estar mais à frente da parte de baixo. O baixão tem que estar reto, e a movimentação, the movement need to be like, maybe you can show yourself, like lining, and just to show like lining and talk about the angle. So let's say this is my equipment, right? If I were to show it from the side, I have to make sure that it's not tipping outwards or tipping in. Right? It just has to be directly like this, and of course from the front, directly at a 45. If it starts tipping like this, it not only does it look uncomfortable for the drum major, but it looks like you're not very secure about how you can clearly display the beat. That's basic, number 1 rule, is just clearly display the beat. Gotcha. You need to keep the same distance between your body and the mace. Yeah. Então, ele falou que é importante que
E tem que existir uma distância entre o seu corpo, como ele mostrou ele basicamente lateralmente, entre a massa e ele, e que quando se olha a massa, ela vai estar, tem que estar na questão dos 45 graus aqui. Não pode estar quase reto, não é uma coisa linear, it's not vertical, it need to be like diagonal. Yeah. Então, não é uma coisa que tem que o bastão ele não pode ficar vertical, ele tem que estar sempre na diagonal na questão dos 45 graus. And after the flag salutes, is there anything else that you're going to be judged, or just that's it? So, like I said, for the first routine, the opener, the exhibition routine, the first routine you do, you're about 250 feet away, and you can do that measurement in the metric system, but 250 feet away from the judges table. So you need to do big routines. So I'm moving my arms nice and extending them, making sure that everything's visible. Once I get closer to the salute line, where I'm about, let's say, 10 feet away from the judges, I can do more intricate movements. So I can start using different planes, that the side plane, 45 plane, lateral plane, anything that is more of a show-off routine as well. Ok. Ele falou que basicamente a distância entre a linha da bandeira e o primeiro passo deles é basicamente 76 a 77 metros, e que basicamente depois, quando ele chega na casa dos... Eu estou transferindo aqui as medidas. Aí quando ele chega basicamente 3 metros antes da bandeira, é quando ele começa, ele pode também utilizar um vocabulário maior de gesto, porque ele pode utilizar maior variedade de manuseio. But my question was more about after you salute the flag, so you actually free, your evaluation is gone, right? So you just need to command the band until the end. Yes, just keep the band going. That's the most important. Your job is done. Like they pretty much stop looking at you. They just want to see you after the salute. They want to see you come down and start beating time again. That's where it ends. Like your recovery back into the beat of time is the last thing they judge. Ok. Então ele falou que depois depois que existe essa saudação da bandeira, o que eles procuram ver no drum major é que ele relaxou, mas que ele continua mantendo o tempo da banda. Let's see if you have any questions before you start. You change our setup. Okay. Let's see. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta sobre essa questão de julgamento. José Dantas Mó, qual a diferença entre um Mace e Mace em bastão e se as rotinas são diferentes? O que são a mesma coisa para os dois equipamentos? He asked about the Mace and the baton. They are different for routines, or they have the same routine for both? So command-wise, everything should be the same. Of course, every school is going to be different, but command-wise, it should be the same. Start the band, stop the band, beat time. However, the style is very different. Military baton is more American style. So the way their techniques, their way of spinning is a little different, since they have more room to do different routines because of their smaller equipment. With the Mace, I can only do so much. With batons, they're a little less limited because of the size. They can do a little bit more, I think. Okay. Então, o que ele falou que a questão do comando, basicamente, vai ser o mesmo. Você tem que fazer a sua rotina, você tem que fazer o comando, você tem que marcar o tempo, mas o que muda é o estilo. Porque pela questão do tamanho, como o bastão ele é menor, ele te dá uma possibilidade diferente. E a questão da massa, por ser maior, ela não vai te dar muitas possibilidades. I think it's also, there is a different evaluation if you use the baton, if you use the mace, right? During the competitions. Is there a difference between like a mace drum major and a baton drum major? Well, yeah, they are judged in different categories because the style of spinning can be so different. So, but in reality, we're all drum majors. It's just the type of equipment that you choose which sets you apart from everyone. Yeah. Então, uma coisa que eu perguntei para ele se é julgado diferente. E realmente ele confirmou que eles são julgados em estilos diferentes.
eles são drum major, mas eles são julgados em estilos diferentes. A questão do drum major que usa o bastão ou o drum major que usa a massa, eles são julgados em estilos diferentes. Eles têm a mesma função, mas a questão é só a questão de opção de estilo, que também pode estar agregado à questão da banda. Então, agora o JP ele vai mudar o setup dele, ele vai pro lado de fora da casa, porque ele vai mostrar o bastão. So now you gotta move outside to show how to use the baton. So I can keep talking with people and maybe have some questions that I can help to answer during this time. Sounds great? Okay. Yeah. Então ele vai estar mudando agora, ele vai ir pro lado de fora da casa, aí ele vai mostrar a questão do manuseio do bastão, da rotina, o que é o primeiro comando, o que é o momento de abertura, o que é o deslocamento, como é feita essa questão da saudação da bandeira. Então, ele vai estar mostrando tudo isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser lançar agora, se tiver dentro dos meus conhecimentos responder, eu vou tentar, senão eu guardo para ele. Qual o instrumento de comando utilizado pela maioria dos drum majors? Olha, existe uma variedade muito grande de drum major aqui nos Estados Unidos, né? Mas se a gente falar nessa questão do drum major tradicional, que é o tema de hoje, ele vai ter um apito, ele vai ter um bastão, ou então essa massa, que chama Mace, que é maior que o bastão. A questão do bastão é só questão de tamanho, né? O bastão é menor. Mas aí, quando você vai para o lado leste dos Estados Unidos, aí já tem um outro estilo de drum major, que são os drum major das faculdades daquela parte sul dos Estados Unidos, que basicamente não tem competição, é mais uma questão de show e de apresentação. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Isso aí eu vou deixar para ele responder, que é sobre a questão de instrumental. Oh, já voltou. JP, we have a question about how can you define your uniform? So it's a little bit more complicated than the tradition, I would say. Since it's supposed to be in the Scottish style, I have a lot of ornamentation. You know, a big sash that goes to the side, a belt, the kilt, of course, and the feather bonnet as well. But that's not necessarily the tradition around in America. American drum majors have a little bit more simple uniform, which is maybe a uniform that's all white. So that's the difference between both traditions. Então, o que ele falou que a questão do estilo dele, que é uma questão da escola que eu trabalhei, a gente tem essa questão de carregar a tradição escocesa, tanto na vestimenta da banda, como na vestimenta do grupo coreográfico, que chama pageantry, que é aquele grupo que fica na frente, o grupo que fica atrás, eles têm funções diferentes na banda. Mas se vocês olharem na questão da Glendora High School, a gente mantém a tradição escocesa. É tanto que todo o material que é comprado para a banda não tem adequação. Todo o material, tipo os broches, aqueles, como se fosse tipo umas bolsas que são utilizadas, esse material é todo importado da Escócia. Então, não tem, a escola ela é uma coisa bem tradicional. Mas ele fala que tem o padrão americano, que é um padrão mais simples, que a gente já conversou em outra live com o outro JP, o JP Caixa, que é a questão que às vezes muda só a cor, que a maioria, se você tem a banda no vermelho, então o mó ele vem de branco, que é para geralmente dar um destaque. All right, let's see if I have one more question before I start talk about the Mace. Thales Kinderman, qual a diferença entre drum major, de marching band e a de drum corps no aspecto da apresentação? He asked about what's the difference between the marching band drum major and the drum corps drum major during the presentation. Well, I think drum corps, since it's mostly based off of field shows, there's not a lot of parade experience. There's no real need for equipment like this. I guess their main responsibilities is just to lead the band and conduct, which of course at my school we do both. We do the field shows and we do the parades. But I just think drum corps only has to concern themselves with the conducting portion for the drum majors. Então, o que ele falou que na questão da apresentação, a drum corps é uma coisa mais do campo, né? A apresentação do show.
Então, o drum major ele não vai ter que se preocupar nas regras que ele vai utilizar para como utilizar a massa, como utilizar o bastão. Então, ele não precisa, ele vai ter que ter a consciência na música. No caso que ele falou, que no caso da Glendora High School, o drum major principal ele faz os dois. Ele faz a questão ele rege durante o show no campo, a gente faz competição, a escola participa nos dois estilos. Ela faz a competição de desfile e ela faz a competição do field show. Então, ele rege, ele é o principal dos dois. Então, ele vai ter que se preocupar na questão de manter o tempo, de manter a musicalidade. Ele não vai ter que se preocupar com as questões de regra. Que no caso do drum corps, ele não faz desfile. A drum corps, ela só faz desfile uma ou duas vezes no ano, que é basicamente dia 4 de julho, que é o dia da independência americana, e talvez que foi que aconteceu há dias atrás, que foi o Memorial Day, que algumas fazem também de filme. Mas eu digo para vocês, com a experiência de ter trabalhado em drum corps, o drum major ele não tem, a função dele é só manter o comando e a liderança do grupo, mas ele não tem nenhuma preocupação na questão de como utilizar a massa ou não. All right, let's talk now about it. I would like to ask you to show step by step. What do you have your whistle? Oh, it's inside, but I don't know if you want to take some time for me to No, grab it. you don't need to. So people can think about. So during the competition process, what's you have your whistle, and I would like you to show like your opening. How actually before that, show what's the right way to hold the baton, the basic steps, how to hold the baton, how to hold the mace, and how to prepare to do like the routine, the fundamentals. Okay. So if I were in an attention position where I'm just waiting for a command or something like that, I'm not about to march or anything. I hold the baton just straight up like this, and if I look from the side, you can see this is the type of profile here. Now the things that I'm focusing on is having a strong grip with the mace right here. So I put my thumb for support from the back, and then so I can have my fingers gripped firmly in the front. And now I don't know if you guys can see my feet, and I'll stand a little further. Yeah. But the tip of the baton is touching my right pinky toe, right here, and I have my elbow aligned with the side of my body, like this. And that would essentially be the position that I have for the mace, where I have my elbow lined up with my body, and the mace almost leaning a little bit forward with my thumb here for support. It's like 45 degrees between your arm. Almost, just because I have the tip of the mace next to my pinky, and I'm holding up the mace like this. Ok. Então ele falou que a posição inicial é a ponta do bastão tem que estar tocando o pé direito e o cotovelo tem que estar lateral ao corpo, né? E que tem que ter o polegar, ele vai estar tocando a ponta do bastão e é como se fosse assim, liderando esse bastão à frente. Então eu perguntei se era questão de 45 graus, mas aí acho que vai uma questão de genética, assim, cada um tem um braço de um tamanho diferente, mas o importante é que o cotovelo tem que estar lateral ao corpo. Essa é a posição inicial. This is the basic first position. Yeah. Right. So after that, what's the next one? If I were about to start marching and beating time, I'd of course get my equipment into the 45-degree angle. So not too steep like this, and not too flat as well like that. I want to have it nice 45 where I can keep the most amount of control over the equipment. It's the most important. And as well, if you're looking from the side, I don't have my mace tipping out like this or coming out like this. Nice and flat with my body. Okay. So you use your right or left hand for this? So American drum majors, I think, they actually hold the baton or the mace like this with the dome facing down and their hand on the balance point with a little bit over more of a pencil grip right here. Mm-hmm. And that's because at the beat, they actually grip the 𝗟𝗡𝗢𝗧 in order to emphasize the beat when they come up. And so they hold it in the right hand and sort of put a hand here and march like this. However, for Scottish style drum majoring, we actually hold it on the left hand and beat time with the mace like that. And I have just this arm to swing.
back and forth as I'm doing that. Então ele falou que tem essa diferença entre o estilo americano e o estilo escocês. Geralmente o estilo americano ele usa a mão direita e existe a questão do a gente chama ictus, é como se fosse o tempo basicamente no pulso. Na questão do estilo escocês ele vai usar a mão esquerda e ele vai estar a questão de usando a mão direita para movimentar mais e usando a mão esquerda. Did you use your left hand to beat as well? Yeah, so one goes down, the other arm comes up, and vice versa. This is when I'm looking at the side style. Yeah, this is the Scottish style. So if I'm looking at the side, the arm comes out, and when it comes up, this one swings just a little back. It doesn't stop at the body. Because, again, like I said, the Scottish style has a bit of a loose feel. So you have to make this sort of a pendulum motion, if you will. Okay. And this has to be very precise. So down and up, right? Yeah. Então ele falou que o estilo escocês, basicamente, você vai utilizar as duas mãos. É diferente no estilo americano, que a mão esquerda fica posicionada na altura da cintura e você usa essa parte aqui para dar o ictus, que dá o tempo da música. No estilo escocês, você vai estar utilizando o bastão na mão esquerda e usando a mão direita em movimento contrário, né? E quando ele mostrou, e é importante ver que quando a mão direita, ele falou que o estilo escocês tem essa folga, então justamente você não precisa linear a mão junto com o corpo, você pode deixar a mão passar um pouco mais do corpo. Alright? So, talk about Scotch style. So, what's the first, like, grip to move? They spin. So, I would say that since the Scottish style is so loose, there's a lot of different ways that people spin in the style itself, depending on how they were raised. So, since my school is a little bit of American style and Scottish style mixed together, we tend to have the Scottish style of beating time, which I just showed like this, with more American style of spinning, which includes stuff like free hands, which are hands that I use that don't have the equipment in their hand, but I use them in order for more of an effect for bigger routines. Like if I were to do a movement like this, that would be something that I'm opening up in order for the judges that are about 76 meters away to see clearly. Então ele falou que a questão que ele usa basicamente para o estilo escocês, ele tem várias possibilidades, mas a escola dele ele combina um pouco da escocesa com a americana e ele usa a mão para a questão que tem um movimento entre o bastão e a mão dele, existe um controle para que, como ele falou, mais uma vez, os jurados vão estar basicamente 76 metros de distância para que os jurados eles possam ver essa questão do manuseio dele da massa. It's something more about the judge. The judge is not close to you. The judge is on the podium, right? Yeah. And okay, it makes more sense now. It's because I know in Brazil the drum majors judge, they kind of aren't close with the drum major all the time. They kind of catch the drum majors really close, and that's a different thing. Okay, yeah. Então, é o que eu falei para ele, que eu sei que em competições no Brasil, os jurados de moda, eles acompanham o modo desde a concentração, assim, o deslocamento, acompanham o processo todo, né? E o que ele falou que o jurado de moda, aqui nos Estados Unidos, ele fica no pódio, ele fica na mesa com os outros jurados, e ele vai estar observando você de longe, então ele vai estar a 76 metros, por isso que a questão de utilizar esse movimento aberto. That's why you use like so wide movements with your hand and baton. Right, so what's the basic spin movement that you can teach us? So essentially the most basic would probably be what we call a prop spin, which is just a frontal spin with both hands being used. Okay. So it essentially looks like this. All right, slow. Yeah, so I'll talk about the steps. So if I were to teach this, let's say in my last year, if I were to teach this as a fourth-year drum major to first-year drum majors, we have a couple steps for teaching it. So you start in the position that you were about to start marching, which is the 45 in the left hand, 45 angle. Now what you do, you start moving the mace in a clockwise motion. So if I'm looking over here, clock goes this way, clockwise motion like this. Once the mace hits the point where
this tip is facing directly up. First movement's like this. Once it gets here, that's where I add the second hand. I put my right hand directly under, and we call this the rock position, just because my hands look like rocks here. So first position, second step right here. My right hand is always going to be under my left hand. Very important to remember that. So also, it's kind of, I'm kind of put together the technique of collar guard. Your thumbs need to be in the same direction, right? Yes, yes, they do. Yeah, that would be another good way to remember it. Okay, to remember that. Então, o que ele falou que é ele começa com uma mão, que ele vai girar o bastão, e quando a base do bastão, da mace dele, tá para cima, é quando ele acrescenta outra mão. Quando eu acrescentei a questão de um comentário que a gente ouviu na live de colocar, que os polegares vão estar sempre no mesmo sentido. Great. What's the next step? So from here, after the rock position, both my hands are rocks, I go ahead and pass the mace to my right hand. So now I let go of my left hand. I'm still spinning in clockwise motion. Let go of the left hand, and I move again until my mace is at this position, where the tip is facing the sky again. And that's where I make my second move. From here, keep on rotating with my right hand out, and I flip my left hand in order for my mace to land right into my left hand like this. This position we call butterfly, borboleta, I think. Yeah, great. Então, o que ele falou que quando as duas mãos estão voltadas para baixo, o que ele chama de posição da rocha, e aí ele passa sempre movimentando o bastão, a mace, o bastão, num movimento como se fosse um movimento giratório, como se fosse algo como relógio. Quando ele passa para a outra mão, e ele junta aí, mais uma vez, quando a parte de baixo do bastão está para cima, quando ele traz a mão esquerda de volta, e ele tem o que ele chama de borboleta, que é a questão que ele está mostrando agora, que as duas mãos, o polegar, vão estar envolvendo o bastão e formando algo como uma borboleta. Great. So that's, and just keep going. And from there, immediately after, if I do the whole movement, after the butterfly movement, I'm right back to square one. I have the mace at a 45 in my left hand, and I can keep on going. So slowly, rock, turn it, butterfly, and back to the position one, and I just keep on going fluidly. Oh, great. Passing back and forth. Great. All right. Então, o que ele falou que depois de fazer a posição da rocha, a posição da borboleta, a mão volta para a posição original dos 45 graus. E se precisar continuar girando, ele vai sempre criar essa conexão da questão da rocha e criar a digitação da rocha e não a digitação, a posição da rocha, a posição da borboleta. Great. So how about like your opening that you like spin front, back using both hands, and then you toss your baton, your mace? What specifically do you want me to talk about? So can you do a really slow, and explain what's the process? Okay, so if I'm just explaining really quick before I demonstrate, the most important thing is to show your ability to use both hands. So I don't know how you call that in Portuguese. I know the ability to use both hands equally with the same amount of strength is called being ambidextrous. I don't know if that word translates very well. It's almost the same thing. Okay. Vocês vão ter que utilizar a habilidade de ser ambidestro. Você vai ter que ter a mesma habilidade com as duas mãos. It's like you need to have the same ability with both hands. Yeah. So in an opening routine, I have to be able to show not only my ability with both hands being dominant one over the other, but being able to spin in both directions. So I can spin easily in a clockwise direction like that, but at some point in the routine, probably in the middle part of it, I should make a stop and switch from there into the opposite direction, counterclockwise. And that way, my non-dominant hand is being used more, which shows my ambidextry. Então, ele fala que para mostrar essa habilidade das duas mãos, ele gira para um lado e ele para o bastão e ele utiliza a outra mão para fazer o mesmo movimento no sentido contrário. In this kind of opposite direction. Yeah. All right.
Okay, so and then tell us about the preparation to toss your mace. So the best way to be able to toss with consistency is really there's no shortcut. It's just practicing over and over. And I guess one thing that you can keep track of is how many spins you have in the toss. Normally, I guess a good number would be around 2. And what position you catch the mace in. So you can either catch it with this reference point where my thumb is facing the tip right here. I could catch the baton like this, or I can catch it thumb to the dome, this part right here. Então ele falou que a questão do giro, que você vai, do arremesso do bastão que eu perguntei, ele fala que é uma questão de treino, que você vai ter que treinar, e geralmente são 2 giros que o bastão dá antes de arremessar, e que você tem que definir como você vai receber o bastão. Se você vai receber o bastão com a base para cima ou com o que chama dome, que é a parte, como se fosse a cabeça do bastão, que é a parte que você vai receber. But about the toss, it's just like, is there kind of advice that you can do to people in the preparation to toss your mace? Yeah, so it would probably be focusing on no shortcuts of the movement. So for example, in my opening routine, everything is circular. However, when I'm teaching students, a lot of the times what they do, for example, in this movement, well, I also call this a 𝗟𝗡𝗞𝗦, a butterfly movement. You can call it a flourish as well, just because I have both hands coming out at the same time and passing it over. Okay. In this movement, a lot of student drum majors tend to do this. Now, the difference between that and this is that I'm taking the full movement of my hand to cover almost half a circle. And I stop and change hands with the mace right up here, as opposed to stopping here and coming inside. This is really important because this shows a bigger presentation of your equipment and your spinning. So you have to be able to create a large movement. And I'll explain how to apply this to toss. Então, o que ele falou que existe a diferença que quando ele ensina os alunos iniciantes, existe essa tendência de querer, que ele chama também de movimento de borboleta, como se fosse um movimento grande, usando as 2 mãos, mas existe essa tendência de querer passar o bastão na frente, né? E o que ele fala é que a sua habilidade pode ser bem mais avaliada se você faz um movimento maior e você consegue mudar, assim, fazer o passe de mão próximo à sua cabeça. It's like almost like in front of your head, right? Yes, directly above my head, so I can complete the half circle. The most important thing is completing the movement of the circle. Full circle from the top to the bottom. No shortcuts. Ele falou que a coisa mais importante é você completar o movimento do círculo. Então, geralmente, isso vai acontecer acima da sua cabeça. E ele vai mostrar agora como aplicar isso aí para o arremesso do bastão. And how can we use this to apply to the toss, how to toss the baton. Yeah, exactly. So in the same movement as me completing the circle, I have to complete the circle not only above me, but below me as well once I finish. And this is essentially where you get the momentum for the toss. So coming out, let's say if I have a standard toss like this one, where I cradle the mace into my right elbow, and I create this circle movement in order to create momentum. Right here is where I'm completing the circle. If I cut that off and just toss from here, not really complete the circle down here, I'm not going to get as much as upper momentum as I can. So I'll try that again. So in completing that turn, I'm creating more momentum to launch it farther up if I complete the circle right here. And then most importantly is completing the circle, I come straight up from the middle. Complete the circle and straight up. If you're thinking about, oh, like this or like this, then you're going to lose the mace and you're going to have to step out to catch it. So circle and up, directly in the middle of your body. Ok. Então, o que ele falou que quando você faz a utilização do ciclo completo com as 2 mãos, a mão que você vai arremessar, ela vai ter que fazer o movimento completo. E a questão que ele falou que
tem que estar na frente, porque se você arremessa de uma outra forma, tem o perigo de sua massa voar para um local que você vai ser feio se deslocar da frente da banda para ir pegar o seu Mace. Mas é a questão que ele prepara com a mão, and also you prepare with your mão, prepare with your hand, one of your hands, toss and catch with the other hand, right? So as long as the mace, as you launch the mace with a full circle motion straight up, it should come down straight down. All the time I'm thinking about my hands being around this area. I never want to reach out at any point. I don't want to toss the mace from here. I want to toss it from the center of my body. That way I'm controlling where it's going. In a competition, if I happen to step out to catch the mace, that's a lot of points taken off of your score because you're breaking the position, the military position, which is, you know, straightforward. So I want to keep everything in the center so that I don't affect my body movement, moving back and forth to grab anything. Everything has to be in the center. Toss in the center, catch it in the center. Então, o que ele falou que a questão de você tem que sempre manter o padrão de onde você arremessa e onde você pega, que a questão é algo combinado com a questão militar. Então, ele faz o giro, traz o bastão para frente, ele diz que trabalha com tudo aqui na frente dele. Então, ele arremessa daqui, ele pega também na mesma região. Ele não arremessa na lateral ou de outra lateral, ele faz tudo nessa região frontal. All right? Let's see if you have any questions about maybe before I go to questions, can you show how to beat the tempo? Beat time? Yeah, the time, sorry. Yeah, sure. So, and I'll just demonstrate in the way that I know, which is the Scottish style. If I were to just have this at 45, and I'm going to march forward to approach the camera, I just beat time like this. What I'm looking at is my elbow is nice and parallel to the ground. That movement gives the effect of my chest being more open, thus showing more confidence in my movement. So down straight, elbow parallel to the ground here. Keep on going like that. Now most of the technique is here from the side. If I'm moving forward, it comes directly down in a circle motion, not just directly down like this. I have to push the mace down in a circle motion. Então, o que ele falou que é a questão de marcação do tempo, ele tenta manter essa questão do movimento circular, e quando ele retorna o braço esquerdo, que é o braço que está segurando o Mace, é importante que o cotovelo esteja fazendo alinhado com numa posição vertical, porque isso vai dar uma questão visual bem mais limpa do que o cotovelo está muito acima ou muito abaixo. Tenta manter o cotovelo sempre na mesma posição. E fazendo a questão não só baixo, cima, mas também utilizando essa questão do movimento circular. É um movimento que basicamente ele usa para a questão de marcar o tempo. E também, como é a questão do estilo escocês, ele usa as mãos atuando em tempos diferentes, em direções diferentes. Desculpa. Let's see if we have any questions about how to use the mace. Gostaria de saber se a parte do eixo, a de madeira do mace, é flexível. We want to know if the wood is a kind of flexible wood that you have in the body of your mace. Yeah, it is. And it's actually a special type of wood from a part in Central Africa that they get called cane. The cane is called Malacca cane, Malacca wood. Mm-hmm. And this is essentially important because it is very resistible and flexible. So it takes a lot for it to break. If I were just to have a mace, American mace that's made out of carbon fiber, which is a lot of the maces that they sell here in America, I wouldn't be able to, it would be a little bit of a harder hit if I were to hit myself. And it just doesn't look, I don't know, it's something with an aesthetic, I would say. The flexibility of this I can demonstrate right here. Instead of me just stopping it and it just ends like this, the tail of the mace when I hit it hard is very flexible. You can see this tail right here, this part. And even when, and it looks really good when I go into a tension. I don't know if you can see the tail as well here.
it shakes a little bit, and keeps, you know, there's a lot of flexibility down here, which makes some movements a little bit easier when you're using it for a spinning technique. Então, o que ele falou que sim, a madeira flexível é uma madeira específica que vem de uma parte da África chamada malaca cane, que ajuda bastante na questão do manuseio dos giros e também para a questão de arremesso. E também, se vocês viram, quando ele segura o bastão firme, a parte de baixo da Mace, ela fica meio como fosse, cria esse balanço, né? Ele só reforçou aqui, é malaca cane. It's from South Africa. It's like where in Africa, you know that? It's only grown in either, I think it's a certain part of Central Africa and a certain part of Southeast Asia. Those are the only parts that they grow them, so they have to grab the material from there. Então, esse tipo de madeira só vem de dois lugares, que é da parte central da África e da parte da Ásia também. All right, let's see more questions. Gilderson Kimmerman. Os modelos de coroa, crown, influenciam nos pesos das maces e suas rotinas. He asked about the crowns, different kinds, style of crowns can have some kind of influence in your routine. So from where I got this mace, I ordered a competition crown, which looks like this. You know, it's not anything special, just it's the standard drum major mace dome. But I also ordered one that we call a regimental dome, which is a little bit more designed. I had one with an eagle on the top, and I would never ever use that for competition. I would only bring that, let's say, change out the heads. I can take out the dome here, and I would replace it for the time that I actually go in and go for the award ceremony, just because it looks a little nicer. So I can actually replace the heads on these. But you don't spin or toss? No, not at all. So this is what it looks like without it. And if, of course, the purpose of this, the dome, is to add weight to that certain part of the mace, because normally my balance point is around here. If I just measure it, without the dome, the balance point is almost in the middle. It's kind of to have control, keep a better balance of your. Yeah, exactly. I don't want to be holding the baton like this with too much space on one side or the other, because I might hit myself in the head or the neck or something like that. Mm-hmm. I need something that sort of balances out the weight on the mace. Let me just get this here. All right. So it makes it a little bit easier for me to spin. Então, ele falou que existem diferentes tipos de coroas, essa parte do dome, que ele chama dome. E tem uns que tem mais, mas o peso tem influência para que ele possa ter um balanço, como ele está mostrando agora, possa equilibrar o balanço no bastão. E sem essa dome, sem essa parte de cima, ele está pegando bem mais embaixo do bastão. E ele falou também que existem outros designs de dome, com coroa, com águia, com mais trabalhado, mas ele não usa esse daí para girar ou para fazer lançamento. Porque eu já vi caso de alguns alunos que tenha esse com a águiazinha na ponta, de arremessar e quando pegar, bater no rosto e machucar. Então ele não usa. O que ele usa, ele tem, mas ele só usa para cerimônias de premiação ou exibição. Então, para a competição, ele usa a simples, mas aí para exibição, sem giros ou arremessos, ele usa uma dome mais ornamentada, com mais adereço. Let's see if I have one more question. José Dantas Mãe, poderia mostrar comandos usados com a banda para preparação e sair em desfile e em competições paradas. He asked if it's possible to show the preparation, the commands used in your preparation to your first step. It's like your opening, the first command, and the first step. Okay, so when I'm about to call the band into attention, I'm also at a resting point, which looks a little bit like this from the front. So attention, I just showed in the beginning.
where it's like this, with my thumb nice and firm, and the tip of the mace on my foot, and my elbow like this. But when I'm at rest, I actually take a step out. I still have the same position on the floor, and I have the mace slightly forward from me. So from the side, it looks like this. Now, when I call them into attention, I actually, at least for the Scottish style, I take a step of attention, lifting my left foot up and slamming it on the ground while I bring in my mace to the elbow so that it aligns my body. So it looks like this. And that's how I bring myself to attention along with the band. Então ele tem esse primeiro passo, que é quando ele levanta o pé esquerdo, e aí quando ele desce o pé esquerdo junto com a mão direita, e traz a mão direita junto também do corpo. A questão do cotovelo, trazendo o cotovelo paralelo ao corpo. Ele está mostrando agora, então ele levanta o pé esquerdo e ele marca o pé junto com a posição do bastão. All right, so and then after that, you have your opening, that your exhibition time. Yes. Right? So I do all the movements and everything, and I get to this position right here, up here, where I have my arms at a 90-degree angle. So I spin. Let's say I can do a movement like this, going into it, to stop here. It has to be nice and firm. Where I have the whole mace pointing forward, the tip pointing forward, and some security here. The way that I make sure that it's nice and strong is I grab the dome like this and slam it into my right arm's elbow. That way I secure the 90-degree angle. Here I'm holding the mace with a little bit of a pencil grip as well. All right. Então ele depois que ele traz o comando da banda, quando ele usa a perna esquerda e traz o bastão para o corpo, ele faz o que ele chama de ele usa o apito. E aí ele faz a exibição dele, que são 20 segundos, que é como se fosse o opening, a abertura, e ele termina com o bastão virado para baixo e o cotovelo formando entre o bastão e o braço um ângulo de 90 graus, né, que ele está mostrando agora. Vejam que o bastão, a cabeça do bastão está para baixo e o cotovelo da outra mão formando um ângulo de 90 graus. So this is when you're ready to your first step. Yes. So from here, I give a whistle command, signaling that the first step is about to start. But in reality, I'm giving the tempo for the drum line. So I give 4 beats of the tempo that we need for the march. So I go tweet, tweet, and that starts the attention of everyone, making sure that we're about to start the music. I go tweet, tweet, and then tweet, 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 tweet. That's the signal, the tempo that we need to start with. So after that, I go either tweet, 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 or tweet, 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 whatever the tempo is for the march. I have to signify that. As for the drum lines, in order to start the band's progress into the first step. Então, o que ele falou que depois disso aí, onde ele vai estar usando o apito novamente, onde ele marca 3 tempos, que é para que a linha de percussão tenha ideia do tempo, e depois ele marca mais 4 tempos seguidos antes do primeiro passo. And then you have like 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4, first step, right? Yeah, so after I give tweet, 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 after those 4 that define the tempo, I go into a little routine that gets me set up for the marching position. So I go from here. And I just, all I have to do, it could be different in every single way. I just have to get to this 45 position so I can go like this and take the first step with the band. Because I only march the equipment. 4 beats before your first step. Yeah. After the 4 whistles, there's 8 beats for the first step. So tweet, 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 tweet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First step. Ah, sounds great. Então, o que ele falou, ele tem essa e depois ele tem tap, 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 e ele conta, tem mais 8 tempos antes do primeiro passo. Que geralmente as bandas eles usam como se fosse uma mini cadência de 8 tempos. It's normally like a drum line uses like a small cadence of 8 beats before your first step. Right? Yep, exactly. Então, é justamente isso. A percussão ela faz 8 compassos de cadência antes do primeiro passo.
que já é o primeiro passo e deslocamento. Já faz o primeiro passo e deslocamento. Let's see if I have one more question before we finish. Gilson Kinderman, desculpa, Gilson. Existem vídeos militares de utilização de massas e comandos. Podemos utilizar como referência? So he's asking if it's possible to use some like military videos of Mace and command exercise, if they can use those as a reference. So it just depends again on what style you're looking for. So if you're looking to follow the Scottish style, just type in Scottish drum major drill. Anything with the word drill in it. I don't know how would you translate drill. There just use drill. Ele falou que depende muito do estilo que você quer seguir, mas isso tem que ser se você colocar no YouTube Drum Major Drill, Scottish Drum Major Drill, então drill é D-R-I-L-L, D-R-E-L-L. Então você coloca isso aí no YouTube, você vai encontrar, e você vai ter que, basicamente, você vai ter que achar aquele estilo que mais se identifica com você, ou se sua banda tiver um estilo próprio, o estilo que se identifica mais com a sua banda. We have questions. José Dantas Mol. O comando vocal é utilizado em algum momento da competição. Do you know if there's any kind of vocal command, just like whistle and baton? So that's me using a whistle is actually the way that my school hybrids both American style and Scottish style, because Scottish style, there's no whistle. Scottish style is fully vocal command. And so those include vocal commands where I'm saying band, bringing the band to the attention. I would say band, 10, hut, which is me just saying, is abbreviated me saying band, attention. But since that doesn't fit into 3 beats, I just want it to fit into 3 beats, like band, 10, hut, 4th beat, people are in attention. So I would yell that and in a deep voice as possible. That's something else that we as drum majors practice is putting our voice a little bit louder, making it resonate a little bit more with the band. All right. Então, ele falou que a questão do apito é uma coisa mais americana, mas a escola lá, como ela tenta juntar os dois estilos num só, mas o estilo escocês é mais a questão do vocal, né? Então, como ele falou, existe a abreviação, que ele tenta colocar tudo isso em 3 tempos, que é banda, atenção, em 3 tempos, mas eles fazem abreviações das palavras para poder encaixar isso aí nos 3 tempos. Mas existe também um comando vocal, mas aí tem que fazer um trabalho numa voz mais grave que todos possam ouvir. The last one. José Dantas Mal, onde adquirir equipamento para drum major? Algum site que ele indique. He asked about where he can buy the equipment, if there any website that you recommend. Yeah, so 2 websites essentially come to mind. If you'd like to find a mace that is made of carbon fiber, it'd probably last you a little longer, but it's more of an American style. I would go to marchingworld.com. And I think Wilken could probably post that for you guys. Yeah. Então ele falou, se você está procurando mais baixando estilo americano, você pode encontrar nesse website. Aí eu pedi para o João ele colocar isso aí como comentário, que é marchingworld.com, e tem o outro site que é o Regimental Mace, que é esse aí que o João está mostrando agora, que é onde tem essa questão das domes mais trabalhadas, que é um estilo mais escocês. Então, são os 2 os sites que ele recomenda, que é onde ele comprou a Mace dele, ele comprou nesse segundo website. Então, vocês podem encontrar todas as informações sobre tamanho, sobre pesos, estilos e tempo de encomenda, porque geralmente esse material, eu já fiz a pesquisa para o pessoal no Brasil, algumas pessoas, e esse material é feito sobre encomenda, eles não têm estoque. All right, so JP, thank you so much. It was a really good section. I know it's like almost 2-hour sections. We have a lot of information. We talk a lot. I think that's the longest section that I did for MXP.
I would like to say thank you so much, first for your friendship and and for help us like collaborate. This is like give information for people during this time. Yeah, of course, my pleasure. It was. I really enjoyed it as well, just talking about it, reminiscing. Very nice. All right, thank you. So, uh, então eu agradeci para ele. Acho que isso foi uma das lives mais longas que a gente teve, mas um assunto extremamente importante. E a gente falou sobre vários assuntos. Eu sei que ainda tem mais a ser falado, existem muitas dúvidas, mas a minha sugestão é que vocês continuem pesquisando, que vocês continuem procurando. Existe muita informação, gente, na internet. Eu sei que existe a dificuldade para algumas pessoas da questão da língua, mas, como eu falei, procure um amigo, procure um professor da escola que você trabalha que possa ajudar você na tradução. Vocês vão encontrar muito material gratuito. Queria agradecer aos nossos colaboradores, do Brasil, Colômbia, ao nosso time da MXP, João, Bruno e Kleber, e aos nossos patrocinadores, colaboradores, que depois eu vou botar eles aí na tela, que é a Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, a Aula Virtual de Música, a Fome Studio, Brasil Sonoro, Brasil Bandas, a Toque 2, a Banda Show e a Unibandas TV. Gente, muito obrigado pela atenção. Thank you everyone for your attention. I really enjoyed this section. And I hope to see you all in the next section on Friday. We talk about media and social media, how to take amazing pictures and nice videos for your band and how to approach this in your website and your social media. Na próxima session a gente vai estar falando sobre fotografias, vídeos e como utilizar isso na mídia social. Então, um grande abraço para todos. Vejo vocês na sexta-feira. Thank you, JP. See you soon. Bye. Here.